ಈಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿರೋಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಲಾ ವೈನಾಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೈನರಿ ಟೂರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೈನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೈನ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೂರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಜರ್ನಿ. ಈ ಒಂದು ಸುಲಾ ವೈನಾಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸುಲಾ ವೈನಾಡ್ಸ್ ತನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈನರಿಯನ್ನು ಡೊಮೈನ್ ಸುಲಾ ಅಂಥೇಳಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈಗ ವೈನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕವು 2ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಲಾ ವೈನಾಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಏನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಜಸ್ಟು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಲಾ ವೈನಾಡ್ಸ್ಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ನಾಸಿಕ್ಕಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಮೇಜರ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ 400 rupees ಪರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿಮೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 400 rupees ಪರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ 100 rupees ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವೈನ್ ಟೂರ್ ಮತ್ತು ವೈನ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಜಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ವೈನ್ ಟೂರ್ಗೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ವೈನ್ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಲ್ಲ, ವೈನ್ ಟೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. We cultivate 22 types of grapes grown throughout Maharashtra and Karnataka, both red and white. So once we extract the liquid, it goes inside for the next process. Any questions? No questions? All good. So all of these tanks are called your fermentation tanks. Most of these tanks can hold up to a capacity of 35,000 liters. It's going to take a minimum of 30 days for each tank to obtain the alcohol liquid. All of these tanks are temperature maintained, minimum 10 degrees, maximum 24 degrees Celsius. We have 21 tanks over here, 21 types of maintenance and temperature out there. Anybody first time to a vineyard? First time to a vineyard? That's great. No grapes. So as you can see, there's no grapes in the vineyard because season is over. December to March is the grape season. It's a winter fruit, seasonal fruit throughout the world. As of now, we are in summer. It's only mango now, no grapes. One of the most awaited part of the tour is the tasting, right? So ಈಗ ನಾವು ದ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. Only if you been to a wine tasting session with Mohan sir? No. Nobody has been to a wine tasting session before? No. Anybody who has never had wine tasting hands up? We had wine but not tasting, right? All of you had wine, Yes. but not been to a tasting session. Yes. That's equal to not having wine in you. This is sparkling wine. It's like whiskey and Scotch whiskey. Both are whiskey. But Scotch whiskey is going to come from Scotland. Okay. For a better example, Basmati rice comes from India. No other country can grow Basmati rice. Please do not go for this just for round two. Please keep people running one straight line. And yeah, we are tasting here, not drinking, so it is 25 to 30 ml. Half of this.
The first evaluation is C, guys. Right hand from horizontal, right horizontal. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಟೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ರೂಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಂತೆ. ಸೊ ಟೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟೂರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಟೂರ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ವೈನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಚಿಲ್ ಮಾಡೋದಾಗ ಬನ್ರಿ, ಹಲವು ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಆಥೆಂಟಿಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಫುಡ್ ಇದೆ, ಬಂದು ತಿನ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು.